So which upon boiling you get phenol. So the answer is option D. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಅಮೈನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಮೇನ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ can be detected by sodium fusion extract. That is, you are going to heat organic compound with sodium metal, where the sodium reacts with carbon of organic compound and nitrogen of organic compound, forming sodium cyanide, NaCN. So options are very easy. You can directly choose the option here, sodium cyanide. Sodium cyanide is the right option. So option A is the correct one. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಅಮೈನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಮೇನ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಯನೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Dear students, let us see the next question now. The Hinsberg reagent or Hinsberg's method is used for, first option, preparation of primary amines. Second option, preparation of 2-degree amines or secondary amines. Third option, preparation of tertiary amines. And next option, last option, option D, separation of amine mixtures. Dear students, Hinsberg reagent nothing but benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride. So benzene sulfonyl chloride can be used to distinguish primary, secondary and tertiary amines. So primary amines will give you N-alkyl benzene sulfonamide. Secondary amines will give you N, dialkyl benzene sulfonamides. Difference is primary amines will give you N-alkyl benzene sulfonamides which are soluble in base. Secondary amines will give you N, dialkyl benzene sulfonamides which are insoluble in a base, whereas tertiary amines forms corresponding alkyl nitrides. So this can be made use in their separation, primary, secondary and tertiary amines. So the option has to be option D, separation of primary amines is the correct option. Let us see the next question. The question goes like this. Amides can be converted into amines by 4 options. First one, Hoffmann's reaction. There are 4 options. Hoffmann's reaction, carbylamine reaction, Sandmeyer's reaction, dehydration reaction. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Under methods of preparation of amines, we discussed a naming reaction called Hoffmann's bromamide degradation method. Hoffmann's bromamide degradation method. So when an amide is treated with bromine in presence of a base like potassium hydroxide, we used to get primary amine. So agagi the option has to be Hoffmann's bromamide reaction. Amides can be converted into amines by option A, Hoffmann's bromamide reaction. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ Hoffmann's bromamide reaction. The next question is, a gaseous carbon compound is soluble in dilute HCl. A gaseous carbon compound is soluble in dilute HCl. The solution on treating with NaNO2
gives off nitrogen, leaving behind a solution which smells wood spirit, the carbon compound is. Question clean ootkobeku. A gaseous carbon compound is soluble in dilute HCl. Istu information almost 50% solve ಮಾಡ್ದಂಗೆ. So since the compound is soluble in dilute HCl, the organic compound must be basic in nature. The same solution on treating with sodium nitrite gives off nitrogen. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl. If you add sodium nitrite, there is liberation of nitrogen gas. That's what the meaning of this. The solution on treating with NaNO2 gives off nitrogen, leaving behind a solution which smells wood spirit. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ದ ವುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ nothing but methyl alcohol. Methyl alcohol is also called as wood spirit because methanol or methyl alcohol is obtained by destructive distillation of wood. ಹಂಗಾಗಿ methyl alcohol is also called as wood spirit. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ compound taken or the carbon compound taken should be an amine, especially aliphatic amine, specifically containing one carbon, that is methyl amine. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥನಲ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ methyl amine or methanamine, and the fourth option is ethylamine. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ, ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಅಮೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ methyl amine. CH3NH2 should be the right option. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್. The next question is, which of the following does not undergo acylation or acetylation? ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡು ಅಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಸೈಲೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ RNH2, and this is a secondary amine, this is R2NH. This is a tertiary amine, R3N. ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್. Alcohols also undergo acylation forming corresponding esters. So this hydrogen is removed and corresponding ester is formed. This hydrogen can be removed forming corresponding amides. This hydrogen can react forming corresponding amide, whereas on this nitrogen atom there is no hydrogen atom available. So this is a secret of this question. So there are four options here. One is primary amine, secondary amine, tertiary amine and alcohol. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, alcohols also undergo acylation. Primary amine, due to the presence of two hydrogen atom attached to nitrogen, also undergo acylation. So hydrogen atom get replaced by halogen, CONH group or RCO group, and hence primary amine also react, secondary amine also react because of this hydrogen availability. But tertiary amine
do not react with acyl chloride or any acylating agent due to the absence of nitrogen attached to nitrogen. So, which of the following does not undergo acylation andre option must be a tertiary amine where there is absence of nitrogen atom attached to nitrogen. So, there are no hydrogen atom directly attached to nitrogen atom in tertiary amines. So, therefore, tertiary amines do not undergo acylation.